Dobrý den u třetí části konference Střet zájmu. Good afternoon and welcome to the third panel titled Perspective of the Artists, Focal Point, the New Reality for Culture Conference. The moderators are Jana, Návratová and Ondřej, Cihlář. We are broadcasting from Pilsen, the Depot 2015. We were supposed to be in the Rudolfinum Gallery in present, but unfortunately, due to the crisis, we have had to switch online. We will have distinguished guests: Miřenka Čechová, dancer, Apolena Rychlíková, director and journalist, Borzič, poet and translator, and Noemi Purkrábková, theoretician, opinion journalist, and also the member of BCAAsystem. Everybody is present and we are looking forward to an exchange. And we hope that the data inflow and outflow will be strong enough to have a good connection. The framing of the conference is climate crisis and pandemic, and now we are going to speak about the situation of the individual artists, about their experience, about how they perceive the crisis, and now they will have the possibility to speak for themselves, to open this panel. Before doing so, I will sum up the mission of this panel. This panel text is: the crisis has given professional artists room to concentrate and calm down, but it also reinforced the uncertainties that had been a normal part of their lives before the crisis. In the discussion, we will ask how they perceive the dynamics and paradigm shift of today's world. Has the corona crisis and climate crisis changed their themes and inspirations? What has changed in connection with the pandemic in their creative process and operation? And does the role of artists in society have any new task? So this is the topic we will be speaking about. If you want to say something, please raise your hands. And now, who wants to start? And if you don't know, we have put you into an order. But of course, if there is any volunteer, they might raise their hands. If this is not the case, then we would like to pick on Apolena Rychlíková. Tak Hello. dobrý den, já doufám, že jsem slyšet. Good afternoon. I hope you can hear me. Tak Yes, super. yes, On we to can tady hear. má dva jacky, ty sluchátka, takže já se vždycky bojím, že tam strčím ten druhý. I No, hope it will work. Já mám zrovna za sebou takovou zajímavou zkušenost, že jsem nahrávala podcast s Johanou Lomovou a s Anou Remešovou a shodou okolností jsme se v tento den, krom toho, že jsme se bavili o téhle konferenci, já jsem pak jako sledovala, bavili i pozici výtvarného umění. We were speaking No, about čím začít? role of visual art. Já začnu vlastně nějakou asi osobní perspektivou člověka, který má doma 2 děti a teprve 4. den je může mít umístěné v instituci. A myslím si, že tahle perspektiva je na poli toho uměleckého provozu výrazně opomíjená, protože ono opravdu věnovat se domácímu vzdělávání dětí artist, which is very difficult if you have school kids at home the whole day, especially in the morning, then you cannot get creative, so to say. And of course, I am in touch with other colleagues who are also mothers, and we have
a péče nám actually, přibylo všem we ještě had to vzdělávání. acknowledge that A we, myslím si, že se tím i odkryla apart opravdu from our další work, had bolest, která to nějak become souvisí s educators of our prekarizovaným children, postavením and this umělců a has to do with umělkyň, the protože ačkoliv třeba se nás jako lidí pracujících na OSVČ v uměleckém provozu týká ošetřovné, and of tak je course we samozřejmě velmi nízké, also takže should vlastně qualify, k and we nejistým do a k vypadnutým qualify honorářům, které nějak for the vlastně prostě řada z nás care přišla o nějaký práce. Já subsidy, třeba sama but osobně jsem this care nemohla subsidy we natáčet qualify nebo for nemohla is jsem very vyvíjet low. svůj And připravovaný I film, protože se personally odehrává v could zahraničí. not Takže start vlastně ze dne na den jsem filming nemohla vlastně skoro celého půl roku vycestovat, because nebo that jsem filming to ani was nepovažovala supposed za to bezpečné. be Tak done vedle toho se abroad, objevila tahle and that nová would be práce, která v too podstatě costly kradla for ty me. dopoledne. A So veškerá další práce se potom plus I přesouvala had na my noc. children Takže at home, to si and myslím, já I nevím, jestli also o had tomhle to bude tady někdo do v my work panelu at mluvit, night, because protože during the vidím day tady I had to Adama a take vidím care of tady my children. Noemi. And I see Nevím, jak je na tom Adam, Miřenka Čechová, ale Noemi, oni dvou and vím, že děti nemají. Miřenka. Tak si myslím, že I i tohle je know vlastně they don't have perspektiva, která se children, trošku but the neřešila. others do, A so we should also touch ta upon podpora v tom this ošetřovném je tak jako směšně perspective, nízká, že and vychází v the podstatě třeba za měsíc za 7 000, care ani ne, jo, což jako není allowance kompenzace pro člověka, který přijde o amounts práci. to a few Takže ta perspektiva thousand umělců je asi in různá a a samozřejmě jako month. taky se dá bavit o tom, kdo So jakým this is our způsobem se perspective považuje as za well as umělce a v jakých mothers. uměleckých And disciplínách an artist, well, fungujeme. we A have tady si myslím, že opravdu various art nejhůř skoro forms, na tom various byli disciplines, so lidi that will depend jednak z nějakých malých on hudebních where těles, we solisté, kteří work. nemají jisté Of course, smlouvy, there are a some pak lidi ve výtvarném who umění. work in A nevím, no, philharmonic pak můžu asi mluvit klidně orchestras, i o and nás, some ale they vlastně se work to odkrylo just trošku v celé nahotě, jak part-time. vachralatý ten systém je a zároveň jak je neudržitelný v tom And smyslu, že the system na nás tady is strašně velké požadavky na ten výkon a unstable. ve chvíli, kdy do And toho of výkonu course, přijde we nějaká jako nová are překážka, což třeba v mém under případě byla ta pressure, péče, tak jak se to vlastně zadrhne, where we jak are kdybyste do toho stroje supposed to najednou skočili deliver nějaký klacek, results. ale And now, nenacházíme when nějaké we jako sklidnění, can't ale naopak deliver cítíme tu větší results, nervozitu v tom prostředí, ve then kterém se we pohybuju já. get more nervous and we get under more pressure. Thank you, Apolena. If this is the outline or baseline for this panel, we will reflect on it. And Noemi Purkrábková will follow. She is the theorist and she lives in Prague, and she is also a member of a collective BCAAsystem who straddles the line between experimental music and visual art, and she sometimes works as a curator. So thank you, and now we get some insight into your profession. Apolena already outlined the problems, but of course there will be other professions which have been hit harder. What would you say about your profession? Já vlastně jsem taky úplně nepočítala s nějakým samostatným příspěvkem, ale vlastně sleduju to už vlastně od začátku tu konferenci a během toho jsem si tady stručně vlastně sepsala některé témata, která jsou vlastně spojená s nějakým s problémy, dejme tomu hudební a výtvarné sféry, kultury, především ve vztahu k nějaký nucený digitalizaci uměleckého obsahu právě v kontextu koronaviru. A to si myslím, že je vlastně zajímavý téma, který se tady zatím ještě úplně tolik neřešilo. A vlastně si k tomu možná, pokud se mi to povede, pokusím ukázat pro osvěžení vizuální bar obrázku. Vlastně umělec Jana Stál napsal ve svém vlastně textu, co vyšel na magazínu eFlux, že vlastně koronavirová pandemie víceméně odhalila řadu problémů, ale jsou to především problémy, kterým vlastně společnost už čelila dřív a vlastně tím jenom zviditelnila něco, co jsme vlastně doteď nějak dokázali přehlížet. A si myslím, že na poli kultury to je právě už, jak už se tady opakovaně zmiňovalo, nějaký jako plošný podfinancování kulturních institucí nebo prekarita kulturní práce, a to vlastně, jak už se tady taky zmiňovalo, nejen umělců, ale právě i řady pracovníků, kteří jsou jako zásadní pro ten kulturní provoz, ale přitom se přímo nevěnují aktivně jako kreativně umění.
Ale myslím si, že je to právě i ta nedořešená otázka nějakého vůbec jako digitálního šíření kultury s nějakým platformovým kapitalismem, ve kterým se nacházíme. A to mi přijde dost zásadní. Takže já myslím, že je zřejmé, že vlastně koronavirus bude mít asi dost velkou řadu kulturních obětí, ale asi bych nějak ráda věřila, že nás tím způsobem možná nutí i nějak, tak bych řekla, jako produktivně pochybovat nad zaběhlýma strukturama a nějakou jejich nefunkčností. A já se pokusím, možná asi se mi to povede nasdílet obrazovku. And I will try to share my screen with you now. Funguje to? Jo. Okay, it works. Tohle je takový mem, který podle mě tadyhle tu jako dynamiku nějakým způsobem ilustruje. Meme illustrating the situation nowadays. Vlastně vzhledem k tomu, že většina kulturních událostí byla vlastně ze dne na den nějakým způsobem odložená nebo zrušená, tak jedna z mála možností, jak vůbec jako něco dál kreativně uskutečňovat, bylo právě přesunout se online, což je něco, s čím já kvůli tomu kolektivu vlastně mám dlouholetou zkušenost. A taky si myslím, že to vlastně způsobem se jako akcelerují vlastně nějaký problémy, který v tomhle vůbec nějaké oblasti jako streamování jsou podle mě hrozně dlouhodobě přítomný, jenom se o nich možná právě tolik nemluví a teď možná díky tomu máme šanci je konečně pořádně vidět. Discuss it and work with it ourselves. Takže vlastně mnozí vlastně umělci a organizátoři začali s příchodem těch covidových restrikcí nějak digitalizovat obsah. A to je něco, co vlastně řadu let se už vedou diskuze právě podle mě třeba na ohledně vlivu vlastně sociálních sítí a nějakých jako online platform, třeba na faktickou podobu, jako fyzickou podobu výstav, které vlastně často vznikají přímo se zřetelem třeba na nějakou líbivost té fotodokumentace na internetu potom. A to samý vlastně jde říct o nějakém streamování hudby a s tím vlastně spojenýma otázkama o tom, kolik peněz vlastně jde reálně z toho streamování umělců. A já myslím, že v obou případech je ten internet nějaká jako dvoustyčná zbraň, která má nějaký demokratizační charakter, ale vlastně se nese hrozně velkou řadu problémů. A vlastně najednou jsme se ocitli v nějaký situaci, kdy umění tu online sféru nemůže jenom využívat, ale vlastně v podstatě je na ní odkázaný a musí se tím pohybovat. Takže je právě otázka, co tohle pro nás vlastně všechny nějakým způsobem přináší. A ten množství nějakých jako sledovaných hodin během tohohle vlastně lockdownu vystoupalo na úplně jako enormní čísla a myslím si, že právě je hrozně nutný se pokládat tu otázku, kdo vlastně reálně ten obsah jako vytváří a kdo z něj profituje. A zároveň myslím, že je potřeba, jakoby to bych chtěla jenom tady ukázat rychle pár obrázků a nějakých, abych nebyla jenom takhle negativní, že si myslím, že ta virtualizace jako přinesla i některý vlastně, jsem si zaregistrovala některé jako hodně pozitivní snahy nebo nějaké jako hodně inovativní experimenty v tom, jak se vůbec jako k těm divákům a posluchačům nějak jako dostat a jak překonat tu jako fyzickou izolaci a nacházet nějaký formy jako něčeho, nevím, abych to možná nazvala nějakou jako online blízkostí a pro udržení těch komunitních vazeb i přes to fyzické odloučení. Online bonding, let's say. Vlastně stranou těch galerií, tak mě vlastně tady napadlo, jsem tady shromáždila pár obrázků, většina z toho jsou lokální věci, stejně jako jsou vlastně přednášky a konference jako tahle, tak i spousta vlastně galerijních výstav se nějak pokusila přesunout do virtuálního rozhraní a většinou právě tam byly takové jako snahy buď to dělat nějakou imitací toho reálného galerijního prostoru, a nebo skrze různé formy jako streamování, ale právě třeba i skrze takové jako nápady, jako je vlastně vytvářet interfejsy, které jsou vlastně podobnější třeba jako počítačovým hrám. They created interfaces similar pak mi přijde, že vlastně jednou z nejinovativnějších oblastí v tomhle se ukázalo být odvětví, který je vlastně zároveň pandemickými omezeníma zasažený asi nejtvrdším způsobem. Tím vlastně myslím nějakou právě alternativní jako hudební sféru, která vlastně často spojuje hudbu s různýma formama performativního nebo vizuálního umění a pro kterou je vlastně zásadní právě to v pandemii znemožnění sdílení nějakého společného prostoru a nějaké atmosféry. A možná právě díky tomu, nakolik je vlastně ta scéna závislá na nějaké komunitě a osobním kontaktu, tak si myslím, že se přesunula do virtuálního prostředí asi nejzajímavějším způsobem. A vlastně jedním z těch pokusů je například tady jsou třeba Club Quarantine, což je vlastně taková akce, co se odehrává v Zoom call místnosti, ve které se nacházíme i my, nebo se využívají různé formy jako chatovacích 3D platform, kde si člověk může
různě přizpůsobovat ty avatary a vždycky tam je třeba přizvaný nějaký umělec, dělat třeba stage design a takové záležitosti. A já si myslím, že v něčem je jenom zajímavý si na tohle ukázat, jakože ta snaha vlastně nějakým způsobem být víc interaktivní, než je ten jednosměrný stream. Mi na tom přijde v něčem podnětná, to samozřejmě nemůže absolutně nahradit návštěvu koncertu. But of course it cannot replace the physical concert. Já vlastně, abych to jenom tak shrnula, tak ve virtuálním prostoru jsme vlastně mohli zaznamenat podle mě celou řadu pokusů, jak nějak překonávat tu fyzickou vzdálenost, sdílení hudby nebo vlastně i výtvarného umění. A myslím si ale, že bychom to měli hlavně výrazně kriticky zhodnotit, protože vlastně je potřeba se ukázat na to, který z těch tendencí chceme nějak rozvíjet a co nám vlastně co nám můžou přinést, které jsou vlastně potenciálně třeba i přímo destruktivní. Že ta digitalizace může do určitý míry způsobit kulturu třeba i napříč hranicema a umožňuje vlastně dělat, nevím, jako sdílet věci za mnohem nižší náklady a podobně, ale hrozně potřeba mít na paměti nějakou jednak tu nenahraditelnost fyzické přítomnosti, která třeba i v případě jak té hudby, tak těch galerií mě přijde absolutně jako zásadní. Tak zároveň je tam podle mě úplně zásadní ta otázka vlastně, kdo teda vytváří ten kulturní kapitál a komu jde ten finanční kapitál, protože si myslím, že co může působit divácky jako přístupně a vlastně atraktivně, tak pro tvůrce toho obsahu, jako pro ty jednotlivý umělce nebo organizátory, to vlastně znamená, to jsou úplně nulový příjmy a ten obsah vlastně zároveň často patří vlastně těm platformám víc než jim a v tom smyslu, jak s ním můžou nakládat. Takže já se teda považuji za technicky dost vlastně pozitivního člověka, ale v tomhle ohledu jsem, bych řekla, jako dost skeptická. Určitě možná jsem právě i proto, že jsem se snažila už vlastně x let zpátky třeba získat nějaký jako finanční podpory třeba na organizaci různých streamů a je to vlastně strašně náročný, že to nikdo moc nevnímá jako vůbec jako vytváření kulturního obsahu. Takže jenom pardon, poslední jakoby myšlenka, že jak už se tady opakovaně zmiňovalo, že ta koronakrize není nějaká solitární záležitost. Já s tím hrozně souhlasím, je to prostě něco, co je protletený do celé řady dalších jako celospolečenských krizí, environmentálních krizí a podobně, ale interlinked with other crises such as the environmental crisis. Že je hrozně potřeba nepřemýšlet na tou krizí jako nad něčím, co skončí a po čem se vrátíme do normálu. Protože jednak z epidemiologického hlediska tohle vlastně je velmi pravděpodobný, že tohle je jedna jakoby z prvních pandemií a že třeba i kvůli tání permafrostu se budou uvolňovat vlastně další viry a bakterie a podobně. Je dost pravděpodobný, že takovýhle pandemí bude víc a víc v blízké budoucnosti. Will be ale musíme udělat asi něco pro to, musíme udělat něco víc pro to, než jenom jako doufat, že se můžeme zase vrátit do normálu, ale nějakým způsobem tu zranitelnost, o který právě třeba i píše Jana, který jsem zmiňovala, tak například jako v případě kultury, ale i co do celkového způsobu života, vlastně tuhle jako zranitelnost představit v nějakou restrukturalizaci, protože ten normální stav, který tady byl předtím, v tomhle smyslu jako nebyl nikdy normální, protože nebyl nikdy udržitelný. A vlastně byl dlouhodobě na spadnutí, zvlášť v české kulturní sféře. Takže bych řekla, že asi bychom měli možná zkusit teda vnímat zranitelnost a nějakou slabost jako příležitost ke změně. So we should perceive it, we should see it as an opportunity for a change, and we should actually address it as a structural change. Thank you for framing it and for naming the various crises. And now I'd like to give the floor to Miřenka Čechová, the director, performer, and writer, and director of Tantehours, and the nominee of a number of awards in multi-genre projects. Can we hear each other? I would like to greet you from a theater studio. That's why I'm so well dressed. It's very cold, it's empty. There are no lectures going on, no performances, no heating, and I have a small child, 2 years old. I wouldn't be able to
stream online from home. Those of you having small children, you don't know if you don't have any other extra room. So I had to escape to the safe haven of the studio. In the area of physical theater and alternative theater, physical dance, obviously, we try to look for other opportunities how we can continue. Me specifically, I think about how to transpose the physical dance into the online area, but you just can't do it via streaming the performance. It will be in contradiction with live art. So we are inventing new formats like dance for camera. So performances for camera only. Link it to some documentary film or some overlapping into documentary, so that we would be able to react to what's going on. What we are missing: contact with the audience, with the viewer. So at the end of dance films or specially adjusted streams, we try to communicate with the viewer via online chat or Q&A session, and it's not sufficient. It's deficient when you have theater. The body is primary, or physical sharing impacts the viewer. You just can't put online. We are trying to use more text and audio. We are able to reach some contact. But the physicality of the genre that is very progressive, reacting to the European artistic platform, it's an extreme. Me, as a mother of a small child, I felt isolated while working, and this crisis deepened it. The non-ability of physical sharing of my creation with others, it's locking me in, locking me down into uncertainty. Sometimes it's not harming. My apologies for sipping the drink. So the uncertainty for me is a source of creativity, hesitating over my creativity. It's a trigger for me. And then there is uncertainty on art security, economical, social one, or spiritual. The artist, I believe, has too much of fears, and we are just dragged around so that we can afford the creative uncertainty. We have to be socially certain. And it's a forced slowdown is in contrast with my hyperactivity and effectiveness of work. I think it's correct and right because it forces me to wonder whether I need to do certain things in terms of personally, economically, whether I need to do all the projects, whether I have to be omnipresent. I have to select and choose which is really positive. It's a different way, not try to please everyone and anyone at any time, to be always available for everyone. So it's a positive
obviously I cast doubt on spiritual, economic, social visions and risks it brings to us. Sorry to be so personal. I am not an analyst. I can't back it up in terms of theory, and my feelings. And obviously, I'll be happy to answer any of your questions. Physically, you continue in the chat. The physical coolness and chilliness is obvious even in our studio remotely. So I am sorry you suffer. I have to prepare myself a hot tea. But so that we have our next panelist, the essay writer and poet, chief editor of Tvar magazine. There is a poet group, Fantasia, Mr. Adam Borzič, a lot of awards. And moreover, his poems have been translated into many languages. So you please unmute yourself. The floor will be yours. Thank you for the invitation. I have been monitoring and following the conference, the previous panel. And there is the quote of Mr. Žižka. Obviously, the era is both inspirational and terrible. And I see on myself a lot of views that it inspires me, fascinates me. I started to write a book about it. And I am almost stumbling, living it through. And I have heard the ladies. I greet all of you. And when we should talk about ourselves, we always talk about the others. So for me, key for this era, it's mysterious. Each of us in our individual space in front of the box, on our own. Miss Miřenka in the cool studio, we are in the warm flats, but we are together. It's a fascinating paradox, all of us meeting like that. So coexistence is coming as a topic at all fronts. Complex interconnectivity. And it's inspirational because we can really try to think in a new way, radically, how to coexist. We can't be separated from everything and anything. That's the aspect. I think I'm using a mysterious term, but the crazy side is we are in all the structures. Obviously, we have the social, structural dynamics we all in our individual lives try to tackle, and also in arts. I don't want to be too romantic as a poet, with a piece of paper and there it starts, stream of mind. But people who have been building up the discourse of poor artists, it's a reference for Mr. Klaus, our ex-president, comment from the interpreter. Obviously, you have your own lives. Some of us work in culture, so we are linked to culture professionally, but it's important part of our experience. And it's where we are moving in. A friend of mine, Max Feature, a poet, he says, I'm a Buddhist. And, this is like a Buddhist safe haven for everyone. But the Buddhists go there themselves, but we are forced to do it.
So we can meet in other dimensions. It's inspirational, but we have to do the crazy tricks how to survive. Last but not least, in literature, it's specific in talking about poetry. It's part, of our community. We create for the community. We can't meet, which is our readings are, happening online. And there is some positive effect. There are a lot of followers of the poetry readings. There is interest compared to our live small scenes. But when talking about the books and book market, it's ridiculous to try to publish a book. I published in German a book. And, where should I promote it? It just the pandemic effect just, stopped it. So, how to promote yourself, because nowadays the book market is really threatened. And I think the topics others mentioned as well, in terms of awards, and that would be for me fascinating, fearful at the same time, the motive of coexistence. Thank you. Frankly spoken, I agree with you. I would like to mention the other topic. Each of you, forced digitalization, that has been already mentioned. It's something I'm interested in. Audiobooks are multiplication of the original text for the passive listeners, people who are interested in literature, but they are either lazy or they don't want to read. So when they move from one place to the other, they listen to books. Miřenka also mentioned looking for other forms, how to get online in terms of performation type of theater or physical arts. It's very complicated. We try to do it via theater projects, and we have no instruction manual that would apply. So I would like to ask you, what would be the output for your work of arts to be online or audio? I think it's happening already. The audiobooks segment is growing. It's legitimate and important format of my art. The 19th century idea, you open up a book. But poetry, as Seifert says, starts from the beginning of mankind. It was performed and recited. Dante mentioned it as well. You have to hear the words. Poetry, I love audiobooks. More, the better. Obviously, one should have conditions so that the artist would get something, but it's slowly born. My question was tricky in the second part. I meant whether this is not an opportunity to get results of your work to a larger audience compared to the past, because the audiobooks are higher in demand, and it might be acceleration for you so that it has bigger target audience. Yes, it's possible. You have mentioned the reason why people can't read. Nowadays, they prefer listening. I mentioned
another reason, not being able to concentrate. We are constantly online, so the life is demanding. So to read, to concentrate, more active element, is just not easy to keep up with. That's why the audio dimension is increasing. You can see it on the festivals. I have been a guest this year of larger festivals that were taking place online, not live, and the follow-up audience of a very minority area like poetry, there is big audience compared to live ones. Yes, it might be happening. It would be one of the reasons. We perceive the tricky situation of the cultural stakeholders at all areas in terms of inherited problems, and the pandemic situation just unveiled it. Do you perceive it? That was one of the questions from the chat. Are you related to the crisis and whether it affects what you create? Whether you identify yourself with it, whether you think about it. Adam mentioned it, that it's crazy and fearful at the same time. I would like to ask other panelists how they perceive the situation. So, any of you would wish to comment? Let me add, for the performing arts or dance, in the audiobook stream or literature, there are some tools that have been prepared previously. When theaters are entering online, due to the pandemic situation, there was a great opportunity, whether it would be a similar support compared to poetry and literature. Could Miřenka mention it, like Dramox platform, Naživo line, film online, where there was various performances and theater performances screened and shooted for. Right now, there will be Czech dancing platform on Wednesday that moved from May, again, moved to online. I'm part of it this year. We have prepared not only streaming, but also some collective online works of art. From my living room, I have been doing digital choreography out of my living room, zooming it, fragments of my body from different angles, and there will be new form created. So it will be mixture of fine art, video / dance. But in terms of rhythm and composition, yeah, choreography and dance, it's a new form of digital choreography. It's one thing that I react in a very creative way to the situation. We are looking for ways how to get closer to the audience. Dramox, který zmínil Ondřej. Ondřej mentioned Dramox, and that was streaming of
current performance that would rather be called actually video. On the other hand, I'm able to watch something that I would never be able to watch from abroad due to the online form. And that means that I can get inspired. It is a possibility of a particular network or networking. However, the meaning of art per se is still insufficient there. We should probably look for other opportunities. Apolena and Noemi, we could watch the Cihlář film festival online. Maybe this online format for a documentary form is possible. The documentary films, they are viewed online, they become kind of digital content, and I would like to ask you whether the consumer cycles is shortened, because everyone can exclusively watch the documentaries in their cell phone while traveling in public transport. They don't need to, or we don't need to go to the movie theater. There are no discussions with the directors or filmmakers. So my question Ondřej, ty jsi is už trochu it is sám odpověděl, advantage ale... or disadvantage. Ondřej, you have answered Ne, mně možná your přijde důležitý question, vlastně actually. navázat na to všechno, co tady už zaznělo. I think it is Jednak important to, co říkal Adam o tom actually follow spolubytí, up má on ještě what jednu has been kategorii, said a to, že here. to fyzické spolubytí je nám jako znemožňované In a a physical nahrazujeme ho tím form digitálním is spolubytím, not které je ale possible, extrémně and that's why vyčerpávající. we went Takže pro mě, jako pro online to tvůrkyni, cohabitate ale i online, but it uživatelku is zároveň, vlastně exhausting for extrémně me důsledkem toho, že as trávím mnohem víc an času u artist počítače kvůli and práci, user kvůli dětem, of kvůli digital prostě content, organizaci and as celé a řady mother who věcí, has to které se take teďka care of odehrávají children skoro výhradně jako and přes has to do počítač, many tak things, masivně klesla and potřeba that means takzvaně jako that konzumovat I umění po don't internetu a need vlastně to velmi často se těch věcí consume účastním jenom jako art z nějaké solidarity, která online mě ale very zároveň much zúzkostňuje. Já vlastně anymore. I of course pro mě do i ty jako that digitální due festivaly, to zvlášť myslím si, že i ty filmaři a solidarity, filmařky, ten přesun do toho digitálního and prostředí je even extrémně frustrující. Když se na to digital podíváme, tak jako do film šlo festivals, letošní rok documentary velmi málo festivals, filmů, kdo mohl, tak to odkládá that na příští rok is právě v very nějaké naději, že se bude moct frustrating. fyzicky účastnit festivalů, Everybody na who kterých se could konec konců odehrává většina toho would základního actually networkování, postpone komunikace o tom, dalšího vlastně introducing navazování their vztahu, prohlubování. documentaries A taky samozřejmě until nějaká emocionální the satisfakce za to, že když ten film pandemic několik let is tvoříte, over. tak And also tu živou emotional reakci s tím publikem, satisfaction podobně jako toho is divadla, nebo i těch irreplaceable básnických komunitách nebo v klubu, in vám jako jen tak real jednoduše life ten digitál nenahradí. A my jsme condition. vlastně v době, kdy jsme nuceni Not konzumovat mnohem víc toho digitálního obsahu. substitutable Zároveň ho by musíme a dále jakoby digital vytvářet, format. aby se zachovala That nějaká means that kontinuita we té have to práce a create zároveň nějaká digital content možnost in toho order to přežití. Kdy maintain opravdu někdy continuity to of our neustále work, and also přetváření, because we need to překlápění všeho do toho onlineu už působí až actually jako make maniakálně our nezdravě, livelihoods. ale do toho ta doba na nás má takový požadavky, But že of se máme umět course, the uzemnit, jít sami times sebou, jít are někam na such that procházku. we A should já si vlastně jako čím dál tím actually víc uvědomuji, try že jsme všichni to pod takovým speciálním be typem tlaku, ourselves, that we should slow down, kdy go vlastně se for k a tomu vážou walk, úplně
slova, které jsou úplně v opozici vůči sobě, jakože je to nějaká doba klidu a zároveň doba nejistoty a tyhle všechny nejasné věci spolu soupeří. Takže já ani jako nevím, jestli má smysl všechno překlápět do toho online a proč, jakože jestli to skutečně je ta jako jediná cesta a zároveň rozumím všem, kteří to dělají, ale nevím, jestli se nepřehlcujeme způsobem, který nás může taky nějak dlouhodobě potom prostě ovlivňovat jinak, než bychom chtěli, nebo než bychom mohli mít pod kontrolou. Stress well too much. Perhaps we should train or rehearse what we should do next. Maybe we will get used to it. Maybe this is a trial period. Well, this já ještě možná jenom, jak jste řešili, že i ta souvislost s tou klimatickou krizí, ono to bude vypadat v té klimatické krizi ještě jinak, že vlastně tahle situace je jako specifická třeba i kvůli tomu, kolik skupin lidí tou pandemí sice je zasaženo, ale vlastně musí se chovat jako velmi běžně, třeba celá, jako kdybychom se bavili o pracující třídě lidí, co pracují v klasickém provozu, tak ti vlastně za celý ten půl rok jako nepocítili žádné zastavení, protože, jak se říká, kola ekonomiky se musí točit dál a tam bude taky zajímavé sledovat vlastně, co tohle v té společnosti začne vytvářet. Ale třeba pro mě jako pro filmařku je třeba už jenom samotný fakt, že je nemožný natáčet ten dokumentární film, že se třeba nevěnuje té pandemii, nebo že je tam nejistota toho, kdy se k němu budu moct vrátit. Unless it focuses on the pandemic, and that is very stressful for me, and it also těžko se na to zvyká surprised vlastně, me. Že najednou něco tak jako lapidárního, jako natáčení dokumentu, co rozhodně jako nevyžaduje takové nasazení, jako natáčení třeba hraného filmu, je making a documentary is much easier than making a feature film, and still I had to stop my activity. Let's try to dwell on the forced quantity of the video contents. We are speaking about it because in the previous panel we spoke about sustainable development, and with the terror of ongoing growth. The question is how much we are used to the consumeristic world, and then we might be addicted by it mentally. And then we switch to the online mode and we find out that the user, the viewer, the consumer of the online content might watch the content on a mobile device. Does it mean that it devalues the art, or is it not comparable with some infotainment, or do you think that Jana actually mentioned it sort of when saying that individual institutions, for instance, libraries or museum, they should try to present different content, because of course we get content on our cell phones. What do you think, Noemi? Já bych možná tady, vy jste vlastně z většiny mluvili spíš vlastně třeba teď o filmu nebo o nějakých videích, já bych možná tady měla k tomuhle hodně vlastně praktickou poznámku k kvantitě toho obsahu stranou vlastně nějakého výtvarného umění, protože si myslím, že tam třeba hraje v rámci té digitalizace roli ještě jedna výrazná proměna, a to vlastně třeba nějaká jakoby zavázanost grantům, že si myslím, že spousta lidí by třeba protože si myslím, že zrovna u těch výstav je ta digitalizace vlastně hodně jako extrémně problematická, alespoň za mě.
z většiny jako jsem nebyla moc spokojená s tím, co jsem viděla. Přijde mi, že je to absolutně jako nenahraditelný. A přijde mi, že spousta lidí by vlastně ten obsah vlastně ani jako nedigitalizovala, kdyby do toho nebyli dotlačený tím třeba tu věc do nějaký míry dovíst kvůli třeba grantovým závazkům a podobně. Že to mi přijde vlastně jako taky, jako jak vlastně tyhle ty nějaký, jako už ne podle mě moc jako kvalitní zrovna v České republice struktury jakoby financování kultury, tak do jaký míry vlastně reagují na tuhle situaci nebo nereagují a do jaký míry vlastně umožňují třeba z toho jakoby vůbec jako vypadnout z toho koloběhu. To je podle mě hodně velká otázka a myslím si, že často prostě to není vůbec jako na to adaptovaný, že by člověk si prostě mohl říct, jo, tak tu výstavu prostě vůbec neudělám, protože teď na to prostě není prostor a nemůže není nikdo přijít. Že věci se často musí třeba nainstalovat a nikdo tam nemůže vstoupit, nebo se prostě vytvoří nějaká jako virtuální prohlídka, která vlastně v mnoha ohledech prostě jako absurdní. Takže to mi přijde celkově, hodně mi tohle přijde zajímavý v kontextu právě toho světa výtvarného umění. A i co se vlastně týče, jak bych to ještě stáhla taky k tomu jako nerůstu, že to je prostě zrovna v případě stejně jako u toho filmu, tak myslím, že svět výtvarného umění je třeba úplně extrémně závislý na nějakých jako na nějakém jako bienálním turismu a na nějakých takových jako vlastně cyklech, že to vlastně taky jakoby jedno velké jako cestování a taky nějaký takový networking. A teď je najednou vlastně potřeba jako přemýšlet nad tím, jak tohle vůbec jakoby vlastně provozovat dál ve světě, ve kterém tohle najednou není možný. Do it without tourism and without jakože kdo nám vlastně dovoluje nebo nedovoluje vlastně dělat si tu pauzu, jak vlastně někdo tady zmiňoval třeba ten čas jako na zavolení. Že to často třeba institucionálně najednou není možný, když by to byla ta správná cesta. To mi přijde vlastně obtížný a zajímavý. And this is a very interesting and how long we are supposed to be not working. Okay, this might be actually related to the social context as well, whether we should also reframe the life of the artists. Recently, there has been a discussion about a status of an artist who faces the risks related to precarization, and we have to speak about the second career of dancers, for instance, and we should also speak about the possibility of artistic sabbaticals. Those are topics, they have been neglected for many years, but now they are rather urgent, and we have been speaking about urgency since this morning. There's another topic I'd like to mention, and that is sustainable development. In Slovakia, apparently, it is said that they have grant applications, and in order to get the grant, the applicant has to abide by some environmental rules. I would like to ask you whether this would be a topic for you when creating art, or would it complicate your work? And since we are not forced to abide by environmental rules, we are not going to do that. Would it actually increase the costs of the whole project, because environmental sustainability costs more? Miřenka, I would like to wake you up. You have mentioned that there is no heating in the room you're sitting in, and that is why I would like to ask you whether you also
reflect on environmental issues. Well, there's something that comes to my mind, and that is touring. Our ensemble of dancers would go on tours, and we went to festivals to present our work, but we also cooperated with other ensembles abroad. We actually got some EU support, and we could actually go to some resident project abroad, or we could also bring the dancers to the Czech Republic, and that was extremely beneficial for everyone involved. And it was actually important for us because we could change the scene. And we actually, it was very refreshing for us. And now this is all gone. Maybe it is good because we don't fly around, we don't take the cars, and we don't leave any environmental footprint doing so. But the creative exchange is all gone, and this is too bad, I would say. And I think that to be somewhere physically in person is important. The residency is important, or the time off. This is something that would influence us a lot, and just to hang about, that is important. So now it is not possible. Thank you. Yeah. Anybody else would like to speak about something that supports the creative activity? And now we tak já si jenom have řeknu, že jsem třeba to poslední save film the costs. zasvětila právě jako Well, klimatické my krizi v České recent republice film a focused to on the rozhodnutí climate bylo crisis in necestovat the potom Czech s tím Republic, filmem nikam na and festivaly, my že decision ani teďka was vlastně nejde, not kam bych to musela letět letadlem. Vlastně od začátku anywhere jsem tlačila tu else variantu, že pokud to budeme any někam pozvaní festivals a byli jsme, tak abroad budeme jezdit pouze to vlakem, ale zároveň já bych introduce opravdu strašně nerada film. Now jako we said we would go vytvářela by train only. v té diskuzi nějaký individuální tlak na However, umělce a I do not umělkyně, want to protože my put nejsme ti lidi, kteří spasí other klimatickou krizi. Jo. artists Prostě under klimatická krize je pressure. We are not systémový the problém, ones who který actually má mnohem sparked hlubší the kořeny climate v crisis. nějaké This is a environmentální phenomenon nerovnosti a that ve vztahu is jako bohatého deep-rooted in západu the anebo severu environmental a jihu. Vlastně všechny tyhle inequality, otázky and se nedají úplně these vztahovat na individuální úroveň. issues Byť si třeba myslím, že u výtvarného cannot umění be by obecně třeba relied nakládání s upon materiálem a individually. diskuze Although I think o that nějaký individually více we can účelovosti think about těch věcí, které se how třeba to používají na výstavách, určitě byla k use diskuzi a není i materials náhodou, že which rozhodně jestli are někde se used i z for hlediska nějaké exhibitions organizace práce or rekrutují our skupiny, které mnohem víc promýšlejí dosahy creating. And of svého course there jednání, tak je are to nejčastěji v těch výtvarných groups oborech, of ať už je people to na poli práce a nějakého who vyjednávání try o to pracovních podmínkách, innovatively spolek use Skutek, anebo ať jsou to materials. prostě instituce There věnující se might péči be jako feministická institutions instituce, anebo such ať jsou to as umělci, a kteří řeší feministic otázku klimatické institution změny. or Což si myslím, že artistic bohužel u většiny z institutions našich ostatních odvětví, které who, tady which reprezentujeme, are se involved ani nic in takového
nového neděje a možná celá ta krize není jenom výzvou k vnějšímu světu, ale především nám všem, abychom si řekli, kolik my jsme kdy dali osobní energie do toho, abychom se prali za ten lepší svět, který nám teďka vlastně je jako ekonomicky, sociálně nebo i fyzicky chybí, takže možná to bude i výzva dovnitř. So it's like a slogan inwards directed. Let me add, I agree with Apolena, limitations, complications, things getting more expensive. It's logical in the setup. Nowadays, it's something when you try to ecologically operate, you have to limit yourself. People don't like to hear it. Pořád tady je nějakých jako 100 korporací, které dohromady prostě udělají corporations that are doing something else. I can't prevent it when I am individually responsible in terms of, an agreement with China in terms of heavy metals, etc. At an individual level, if you want to do it, you just count with the complications. It's the simplest. Like, já nevím, ustravování, jakože člověk jde a koupí si prostě cater yourself and buy food, you buy it with plastic cutlery in a plastic box, then you dump it into the waste or throw it away. It's the most simple way. It's a complication to have your own box or your own cutlery. Those are silly items. But I believe at the individual level or in a wider context, there is a certain limitation of growth. When we try to achieve some non-growth, it's different compared to something else. With the box, I meant it as a metaphor. Adam wanted to add something? In a way, we are getting into a complicated situation. We want to have some vision, how to do it, with all the demands. It's the baseline for all of us. But what we should try, and what's important, to postulate a certain right, not for artists only, right for slowliness, for relaxation, but real right. Prestige. Psychotherapist, it's a hell. Online walks and then going back and forth. It's such a tough time. Half of people say that they don't work enough. So the question is whether the whole cultural stream, what we participated in, it's my self-criticism, all the grantosis and all of that. We have created the neurotic culture. Obviously, very few get rich, but other gets poorer. But we have to feel like the Calvinist stream that we have done a lot in terms of, you have to work hard, then you will be blessed. Not my God, I am religious, but I prefer to relax. So the whole paradigm to be changed. So when you run away from the children, then you get online, then you learn, and they are taught online. So this vision is extremely important, and the quarantine is showing it. What's disgusting on the capitalism, that we are required to have the same performance, to perform. We are very frustrated in tough situations, and we are threatened by the sickness, or some of us have had COVID. We need to create a creative vision. It's really tough, but it's being born.
we have to underline what's going on. I agree with everything Noemi is saying, you know. Before the crisis, it was crazy, but it just revealed itself in more intense way because it's all slower. We do understand it. You know, unconditional income comes to my mind, baseline certainty and safety for minimum operation without you getting into existential threat and being chased away and after by banks. So it's something we should talk about. And there are possibilities to move to Norway or Canada, but it's not a plan for each of us. We are really dependent on the environment here, but we have read in your profile that a lot of your books have been translated to other languages. Miřenka can move anywhere with her non-verbal art. It's getting into some like final ending, but my final ending would be covering another last topic we wish to discuss, i.e. the topic of adaptation, how to adapt to an environment that is changing, and he or she as an artist should be able to reflect. Do you believe that one can adapt and react without getting crazy? So that there would be some artistic witnessing? Should it be artistic witnessing? Přemýšlím nad tím, jestli jako nutně, jestli nutně má být umělecký, no. I have to do it in an artistic manner. It's a silly question when, you know, we are here panelists representing art, but I feel more and more the crisis to be thought over in a slightly different way, as Adam mentioned, you know, not to get into the loop of neurosis. So it's not sustainable. This is the proof. So how will it be reflected after a certain while? How will our children think about it and reflect it after a while? You know, there's self-isolation. So there will be a big social debate, what we experienced, and obviously there would be like a psychic type of experience, and to put it into words, we are talking nowadays about what's going on and using words, because emotions we were hiding, but nowadays the last resort we have into social distancing, just to call someone, I don't feel fine, I want to catch up. It will be important for us to, all of us, to process it, but not only in a creative manner. I fear that there wouldn't be just like quick fixes. You know, I just wanted to explain what I meant. Já bych možná jenom na tohle zareagovala, protože Let mě me přijde, že react. vlastně to, co říká třeba Apolena o té pandemic tak já s tím hodně souhlasím, ale zároveň bych to vlastně aplikovala třeba i na tu klimatickou krizi jako takovou, že mi vlastně přijde jako špatně, nebo to je asi taky o osobním názoru, ale přijde mi vlastně špatně tyhle ty věci brát jako téma, ať už jako umělecký, nebo nějaký jako teoretický, nebo jakýkoliv. Si trošku myslím v tom smyslu, že je to jako téma, který si vezmu, jako zpracuju. You know, like myslím, že processing a topic. I think those are like frames, like the corona crisis. It goes into through what I do, creative or responsible or black and white. Samozřejmě, že
Měli bychom spíš view možná of the nějak world, přemýšlet nad všema těma we should be problémama, thinking about o kterých all jsme se the tady bavili, problems we se kterými talked ten about. koronavirus třeba But souvisí, ale na coronavirus který se jakoby neomezuje. is A to samé linked jakoby to, platí but podle mě is not právě limited i to. o té klimatické krizi. Takže si myslím, že je So důležité to nevnímat jako témata we ke shouldn't zpracování, ale perceive jako it nějaký as jako rámce topics to chování, no. perceive, but Dejme tomu a snad i framework nějaký, nevím, for our behavior pro iniciaci změny. Ne, co and to takového. initiate change. This discussion might be a space for sharing your views, questions, ideas, experience, because the space we have created, and it will be good to widen it up. As Apolena said, it's not about artists only, or it doesn't refer to artists only. It is connected to society and the whole context of climate and culture of this conference has the power and ability to invite for that discussion in different ways. You have done it right now. It's in a way an artistic gesture. And it might be the final statement of our conference. And there might be a call for all of you that couple of hundreds of participants and viewers monitoring us and watching us, just to call up to someone who is close, not feeling fine. So you have a chance now, you know, to the larger audience, just to one person on the other side of the line. I would like to ask you, I'm not pushing you. Important question. Is there some important message? Just, you know, one sentence, how you are feeling, like what Adam was saying, that the era is crazy and fearful and simultaneously both aspects. So it's a great news. Absolute concentration of the feeling into one essential statement or sentence. I am not pushing into it. Just a while to think about it before you react. There is a Q&A chat. Question: how one works with the status of an artist, whether we are in contact with the Ministry of Culture, ATI. Yes, my reply, and we have prepared some material and documents. There will be preparatory meeting beginning of December, and there will be further on follow-up meetings with professional organizations. So the topic hasn't been dropped. It's complicated. We are working on it. I hope I was able to sufficiently answer your question. Let me come back to the statements or your feelings. So the call. So if you wish to, obviously you can. If not, I don't mind. Ne, já jsem jenom yes, chtěla říct I možná just jenom wanted jednu to věc, say one more to thing. slovo se tady taky točí, ale The já si word myslím, that has been popping up as bychom well. fakt měli se zaměřit na tu péči. We No. should Že prostě focus ta péče upon se ukázala care. jako infrastruktura Care přežití. Jo. is the infrastructure of survival. The nurses and physicians are caring for us. We are caring for the nearest and dearest. We are caring for ourselves. And the care shows that it's antagonistic to the capitalism because it's non-profitable, the way I perceive it. It's a long-term investment into care, and it's completely different setup of thinking, whether it's a call for me to get the care into the center of our action. It might be caring for the planet, for our own environment, what will be forming us and what we will be caring for. Thanks, Apolena. Someone else wishes?
Probably not. I would like to thank to all panelists of our third panel, Apolena Rychlíková, Adam Borzič, Miřenka Čechová, and Noemi Purkrábková. Thanks a lot. Saying goodbye to all of you to come back to our studio in Plzeň, reality in Plzeň city, where we will have conclusive summary of the whole day conference of the culture in new reality. We tried to create a debate about future of culture in the context of cultural and how it's affected by the corona crisis. Many times it just makes more accentuated topics that have been already amongst ourselves. The appeal for joint steps horizontally within culture being connected to various other areas, verticality, selecting the participants and panelists. We wanted to demonstrate how wide spectrum there is. We are missing a lot of other cultural stakeholders like film industry or journalists. We couldn't cover all the aspects. One of the important aspects would be, for example, power of social networks and interconnectivity in the social media, communication. We couldn't go through gender profile that fits into it. There's a lot of work we will be going through in next conferences. There is an opportunity to go through Jamboard, where there are the basic topics that popped up today during the whole day. As Jana mentioned, we were missing a lot of other stakeholders from institutions, artists. Obviously, gradually, the society will have to be developing further and reformulate visions for the future so that both institutions and performing artists will be able to react upon the changed needs within arts and various artistic professions. You as attendees have underlined, for example, the following ones. There is no way back. It's a challenge, urgent change, revision of values, political willingness, something we haven't touched upon. We didn't have representatives of political arena, but we will be coming back to it. Culture as a consumer goods, new reality as how to create our common future. Another interesting topic. Am I an artist when I don't perform or organize exhibitions? How to present results of your work in short-lived cycles? Watch out for short-lived solutions and quick fixes. Wouldn't organizations be limited in terms of access to public funding? I don't think it doesn't make sense to read it out loud here, please. View the Jamboard and add some more topics you believe that are missing there. We are happy that we could open up the debate, publish the topics, get to some topics, some of them to touch superficially, some of them to probe at deeper
dimension, and I hope that we will inform you at our web pages, either at the ITE or Creative Europe that has created the conference. We would like to thank for the support of Gallery Rudolfinen, where we were supposed to take place. We hope we will be at that venue in the future. We are saying goodbye, the whole team from Plzeň Depot, Jana Návratová and Ondřej Cihlář. We'd like to thank the whole team and everyone who interconnected it, and obviously to all attendees and the interpreters. Thank you for your dedicated attention. Stay safe, all the best.